পার্টিসিপেন্ট কোথায় যে ও আচ্ছা ওকে তো ক্লাসের জয়েন লিংক দেই নাই। স্যার আছি আমি। ও মিনহাজ আসছো? জি স্যার। তুমি শুরু করো চলে যাও সমস্যা নেই। আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ জি ভাই। Assalamu alaikum everyone. Today is my presentation day and my presentation topic is application of refrigeration and freezing system in food processing. At first, I would like to inform you introduction. Refrigeration and freezing are two of most necessary applied sciences used in food processing. They played a vital role in retaining the exceptional and security of food products, extending their shelf life and reducing food wastage. Now, benefits of refrigeration and freezing in meals processing. Slow down the increased microorganism, reduce enzyme activity, inhibits chemical reaction, retain nutrient and flavor, preserves textures and appearance, extend shelf life, reduce food waste. Application of refrigeration of food processing. In this process, there are certain stages like as storage, transportation, and processing. Here's the slide. We can see the at first picture is the processing, and the next picture is transportation. Next slide, Bhaia. Application of freezing of food processing. There are also variant of freezing like as freezing, frozen storage, and frozen distribution. Next slide. Types of refrigeration and freezing system. Mainly it content and depend on the mechanism like as the mechanical compression system, absorption system, and cryogenic system. Next, Bhaia. In this conclusion, we can say refrigeration and freezing structure are fundamental for the safe and efficient processing of meals product. They help to preserve quality, lengthen life shelf life, and deserves decrease meal waste. Thank you. মিনহাজ একটু ওয়েট করো তোমার। Thank you. Thank you. মিনহাজের আইডি কত ছিল? Sir, 1221. 1, 2, ওয়ান 1. 2 1 আচ্ছা। What's মিনহাজের পুরো নাম কি? MD Minhas Mia, sir. আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি চলে যাও সমস্যা নেই। আচ্ছা স্যার, আসসালামু আলাইকুম। হৃদয় তোমাদের গুলো আস্তে আস্তে শুরু করো। আচ্ছা, তুমি তো গ্রুপে দিয়ে দিছে না, ওইভাবে আসলেই তো হয়। কোথায় গ্রুপ?
এরকম র‍্যান্ডম হইলে তো সমস্যা। আচ্ছা এখানে আছো কে বলো তো? আইডি ওই সিরিয়াল দেখে বলো কে আছো? আচ্ছা শুরু করো। 202 শুরু করো। স্যার 201 এর আমি আছি 201 থেকে। ওকে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? Assalamu alaikum. This is Zinat Fatima Farooq. My ID is 201341030. Today my presentation topic is non-destructive method of food analysis. Next slide, please. Here is the content of my presentation. Next slide. Okay, my first slide is about definition. What is non-destructive method for food analysis? Non-destructive analysis refers to the surface testing of fruits and vegetables without any intrusive technique affecting the food aspect and quality. The non-destructive assessment methods supply data on food characteristics such as structure, mechanical, physical, and chemical properties. Next slide, please. Now let's know about the importance of non-destructive method. Non-destructive methods are recent advances in the effective evaluation and monitoring process of the quality and safety of food products. These methods in the food industry comprise reduced costs, simplification of the processing operations, and provision of better final quality to the consumer. Next slide, please. Here I have mentioned few of examples, some of examples of non-destructive method for food analysis. The first one is machine vision system. Machine vision system is the use of machine vision system in food processing has been improved significantly in recent years. Machine vision techniques are automatic, non-destructive, and perfectly suitable for food quality assessment. Next slide, please. The second one is hyper imaging technology. Hyperspectral imaging method technology. Hyperspectral imaging methods have been used for non-destructive evaluation of foodstuff quality. Hyperspectral imaging is also named spectroscopic imaging. Next slide, please. Acoustic techniques. The acoustic method is an interesting process to evaluate the quality of food and agricultural products. It is quick, economical, and non-destructive method. Next slide, please. Conclusion. Without this example, there are many more non-destructive methods for food analysis. Non-destructive method analysis for food analysis refers to the surface testing. The non-destructive detection for food quality has a characteristic advantage compared to other instrumental analysis and chemical analysis method, and also broad application prospects and development potential. Okay. Here is a reference I have taken help from. Thank you, sir. আচ্ছা নেক্সট। নেক্সট কে আছে 201 এর? স্যার আসসালামু স্যার আলাইকুম। 107 তে দিব? স্যার আমি 1028 আমার সিরিয়াল ব্রেক হয়ে গেছে স্যার, আমার আরো একটা প্রেজেন্টেশন স্টার্ট হয়েছে এই জন্য স্যার। তুমি তুমি প্রেজেন্টেশন দাও এখন। ওকে স্যার। স্যার আমি মৌমিতা সাহা স্যার, আমারটা একটু এখন নিলে ভালো হয়। প্রবলেম হয়েছিল এই জন্য তখন রেসপন্স করছি কিন্তু শোনা যায়নি। তুমি ওর পরে দাও।
আমি হচ্ছে স্যার একটু অফিস আছি তো স্যার আমি এক সাইডে এসে একটু প্রেজেন্টেশনটা দিতেছি তো এখন আমারটা নিলে একটু ভালো হইতো স্যার। ওরটা শেষ করতে 2-3 মিনিট লাগবে। স্যার মৌমিতা সাহার পরে আমি দিতে চাচ্ছি স্যার। 1023 স্যার। ব্রেক করলে তো অসুবিধা, তোমাদের যে সিরিয়াল আছে সিকোয়েন্স অনুযায়ী দিলে সবচেয়ে ভালো হয়। স্যার আমার তো শুরুর দিকেই ছিল, আমি অফিসে থাকার কারণে একটু সমস্যা হয়ে গেছে স্যার। মৌমিতা সাহার পরে আমি দিতে চাচ্ছি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, শুরু করো। এখন কে? আসসালামু আলাইকুম। জি, 1028 দাও। হ্যাঁ, Assalamu alaikum. This is Tanisha Jaman Borsha, ID 201341028. Today I'm presenting my presentation in front of you. My topic is about analyzing antioxidant activity in fruit using DPPH assay. Next slide. Introduction. Uh, Antioxidants are crucial for human health as they help protect our bodies from harmful molecules are called free radicals. These free radicals can damage cells and contribute to various diseases. Analyzing the antioxidant activity in fruit using the DPPH assay is a powerful way to assess the potential health benefit of these fruits, making it highly relevant to the fields to nutrition and food engineering. Next slide is about principle of DPPH assay. The DPPH assay, which stands for 2,2-diphenyl 1 picril hydroxyl, is a method used to measure antioxidant activity. It works by measuring how well a substance can neutralize DPPH, a free radical. Uh, when a fruit extract is added to a DPPH solution, uh, the color change occurs, and the extent of the change indicates the antioxidant potential of the fruit. Next slide is about application of DPPH assay. Uh, Antioxidant screening in foods, pharmaceuticals research, biomedical research, nutritional studies, quality control in food industries, plant extract evaluation, and so on. My next slide is about application in fruits. To analyze the antioxidant activity in fruits, the DPPH assay involves preparing a sample from the fruit, typically an extract. This extract is then mixed with a DPPA solution. The color change that occurs allows us to quantify the antioxidant potential to the fruit. Fruits with a greater color change have higher antioxidant activity. Next slide is about procedure. Uh, Preparing of DPPH solution, then dilution of fruit extracts, mixing DPPH solution and fruit extracts, incubation period, measurement of absorbance, calculation of inhibition percentage, then analysis data and interpretation of result. Next slide is about benefit and implications. Assessing antioxidant activity in fruits using the DPPH assay has several key benefits. It helps identify fruits with high antioxidant potential which can be linked to health benefit. This knowledge is crucial for making informed dietary choices. Furthermore, this research has implication for food energy
food engineering and in nutrition, as it can influence the development of healthier and more nutritious food products. The last slide is about conclusion of this topic. In conclusion, the DPPHSA serve as a practical tools for quickly evaluating and comparing the antioxidant activity of fruits, contributing to our understanding of their potential health promoting effects. Um, the findings encourage further exploration of antioxidant rich fruit in the context of nutrition and health. Thank you all. এরপরে কে ছিল তাড়াতাড়ি? 2013411057 1057। জি। 57 এর পর আমি দিব 1073। 5-7 তোমরা এর পরে আমি দিতে চাইছি নাদিমা। Hello everyone, welcome to my presentation. I am Momita Shaha, ID 2013411057, Department of Nutrition and Food Engineering. Next slide. Today my presentation topic is detection of mycotoxins in cereals and cereal product. Next slide please. Here is the index. Here is the content that I will present in my presentation. Introduction, several mycotoxin detection methods, high performance liquid chromatography, gas chromatography, mass spectrometry, thin layer chromatography, and last one is conclusion. Next slide, please. Introduction. Mycotoxins are naturally occurring toxins produced by certain molds and can be found in food. Aflatoxin, ochratoxin, botulin, etc. are most common, which are very harmful for human body. There are several methods for detecting these mycotoxins from cereals and cereal products. Next. Here are several mycotoxin detection methods: high performance liquid chromatography, HPLC, gas chromatography or mass spectrometry, thin layer chromatography. These are the most commonly used method for the detection and quantification of mycotoxins. Next. High performance liquid chromatography, HPLC. The high sensitivity and selectivity of HPLC cover a wide range concentration makes this method more advantageous in mycotoxin analysis. Here is the method. For HPLC, a liquid sample is injected into a stream of solvent that is mobile phase following through a column packed with a separation medium. That separation medium is stationary phase where the mycotoxin are separated and the detector detect these mycotoxins. Next slide, please. Gas chromatography or mass spectrometry. Gas chromatography is another method by which mycotoxins can be detected. For this, the sample solution injected into the instrument enters a gas stream which transport the sample into a separation tube known as the column. Helium or nitrogen gas are used as a so-called carrier gas. The various components are separated inside the column. Here the mycotoxin are also separated. Next slide, please. Thin layer chromatography. In thin layer chromatography, a wide range of absorbents and formats can be used. For mycotoxin analysis, silica gels, TLC plates are most often used as a type of absorbent, generally offers the best possibility of separating the toxin in interest from matrix components. Next slide, please.
This is the last slide where I am presenting the conclusion part. Mycotoxins are very harmful for human body, so it's very important to detect them as mold attack cereals and cereal products mostly. So it's a high risk to presence of mycotoxin in cereal products. So by following this chromatography method, the mycotoxin can be detected and ensure the food safety. Thank you, everyone. ID 1023. যারাই প্রেজেন্টেশন করবো টাইমের ব্যাপারে খুব কনসার্ন থাকবো, টাইম বেশি হইলে আমি নেগেটিভ মার্কিং করবো। Okay, sir. Hello everyone, welcome to my presentation. Today my presentation topic is detection of aflatoxin in nuts and seeds using HPLC, which means high performance liquid chromatography. Next slide, please. Introduction. Aflatoxin are a group of mycotoxin and secondary metabolites of strains of fungi Aspergillus. There are various forms of aflatoxin including B1, B2, G1, Z2, M1 and M2 types. Next slide, please. Here's the process that determines how aflatoxin affect our human body. Acute aflatoxia, liver cancer, growth failure in children, and immune suppression. Next slide, please. Chemicals, aflatoxin B1, B2, G1, G2 standard solution are prepared from Spelco. Here is the chemical chain and chemical bond of these aflatoxins. Next slide, please. Extraction procedure. The extraction of a fungi and the extraction of aflatoxins are produce fungi and agriculture product through the biological factor, then aflatoxin contamination, then those contamination crops and feed processing should affect our human body. Next slide, please. Enzyme linked enzyme linked immunosorbent SSC analysis for analysis of sample by ELISA Eurocolon kit was used within detection limit. Next slide, please. Here's the process how antibody target protein are colas and making enzyme and enzyme labeled antibody, which is create enzyme reaction. Next slide, please. Here is the HPLC detection of aflatoxin. After this ELISA screening, HPLC confirmation process with contamination samples. Homogenized sample was extracted with sodium chloride and methanol with water 2:8 by high speed blender. The mobile phase consisted of acetonitrile methanol with water. Next slide, please. Conclusion. The contamination of food with aflatoxin is a very important case of focus of health scientists. Nuts are food samples which are suspectable for the contamination because of their composition and storage condition. This in incidence of aflatoxin in different types of nuts and nutty product has been su- has been studied by several authors from different countries. Thank you, sir. Next. 1073.
Assalamu alaikum everyone. I am Nadima Sultana, ID 201341073. Today I will discuss about quality control of food packaging materials with scanning electron microscope. Second slide, please. So here's the topic I have covered in my presentation. Next, introduction. First of all, we need to know what is scanning electron microscope. A scanning electron microscope is a type of electron microscope that produce images of a sample by scanning the surface with a focused beam of electron. So how it helps in quality control of food packaging. In the field of food science, the technique adapted to understand food structure since the processing condition that convert biological raw material into food result in a structural and textural changes and affect the properties and material of a food. Microscopy methods are helpful not just for food analysis but also for food packaging. Quality control team can use microscopy to evaluate corrosion, leakage, and the characteristics of multi-layer films. Next slide, please. So here I added a role of scanning electron microscope in quality control of food packaging material. We can use scanning electron microscope for the detailed surface analysis of package material, defect detection, structural weakness identification, material composition characterization and standardization, non-destructive analysis, versatility in material analysis, and regulatory compliance. Next slide, please. Here is a component and mechanism of scanning electron microscope. So there are several component of scanning electron microscope, which is electronic console, which work for focus, magnification, brightness, and contrast. Electron gun. Electron gun is used for producing an intense beam of electron. Electromagnetic lenses, which is used to produce clear and detailed images. Scanning coils. After the beam is focused, scanning coil are used to detect the beam in the X and Y axis so that it scan in a raster fashion over the surface of the sample. Stages. The container at the end of the column is called the sample chamber. The chamber stage and the electron detects sit in here. Detector. When the electron beam interact with a sample in a scanning electronic microscope, multiple events happen. In general, different detectors are needed to distinguish secondarily electrons, backscattered electron, or characteristics extra. Vacuum chamber. Scanning electron microscope require a vacuum to operate. Without a vacuum, the electron beam generated by the electron gun would convert constant interference from air particles in the atmosphere. So, how it works. The scanning electron microscope uses electron instead of light to form an image. A beam of electron is produced at the top of the microscope by heating of a metallic filament. The electron beam follows a vertical path through the column of the microscope. It makes its way through electromagnetic lenses which focus and direct the beam down towards the sample. Once it hits the sample, backscattered or secondary are ejected from the sample. Detectors collect the secondary or backscattered electrons and convert them to a signal that is sent to a viewing screen similar to the one in an ordinary television producing an image. Next slide, please. Hello. So here is the শুনতে sample পাচ্ছি। preparation for the scanning electron microscope. It is important to consider that sample size, its shape and state, and whether it has conductive properties. It need to be measured before the sample preparation, and it is a sensitive analysis for the scanning electronic microscope. Next slide, please. So here I added some limitations of scanning electron microscope, which is a high initial cost, technical expertise required, sample preparation challenges, surface sensitivity, vacuum requirement, time consuming, and limited to surface analysis. Next slide, please. So in conclusion, we can say scanning electron microscope revolutionized food packaging quality control. Its microscopic precision, scanning electron microscope ensures material integrity, defect detection, and compliance with standard. It has also a very useful purposes for the food packaging detection and its quality control. Next slide, please. Here I added my references where from I collected my data for the presentation. So that's all my presentation. Thank you. তুমি ইয়ার স্লাইডটাতে আরেকবার যাও তো হৃদয়,
ওয়ার্কিং মেকানিজমে এটা না, এটা না। হ্যাঁ, এই যে এটা, হ্যাঁ। যে এখানে কিভাবে কাজ করে আরেকবার একটু বলো তো? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, স্যার এখানে এখানে হচ্ছে আমরা হুম, আমরা হচ্ছে যেই মানে ইমেজটা ক্রিয়েট করব, যে সারফেসের ইমেজটা নিতে চাচ্ছি, ওই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে লাইটের পরিবর্তে ইলেকট্রন হচ্ছে বিম ইউজ করি। তো ইলেকট্রন বিম গুলো হচ্ছে যে আমাদের সারফেসটা নিব, আগে একটা স্যাম্পল প্রিপেয়ার করার পরে ওই স্যাম্পলটা আমরা যখন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে দেই, তখন ওখানে ওইটার উপরে ওই সারফেসটার উপরে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন গুলা নিক্ষেপ করা হয়। তো ওইগুলা হচ্ছে ওই সারফেসের উপরে গিয়ে হচ্ছে কিছু ব্যাক স্ক্যাটার্ড হয়, কিছু হচ্ছে সেকেন্ডারি হয়, মানে ব্যাক করে আসে। তো ওইগুলো হচ্ছে ওইগুলোর থেকে যেই সিগন্যালটা হয়, মানে কি সিগন্যাল, মানে যে যে সিগন্যালটা আসে ওইটাকে আমরা হচ্ছে কনভার্ট করে তখন হচ্ছে একটা ইমেজ ক্রিয়েট করি। আচ্ছা ঠিক আছে। নেক্সট। 243 তানবীর। স্যার আমার এখন হচ্ছে আরেকটা ক্লাস আছে, তো আমি কি লিভ নিতে পারি? লিভ নিয়ে যাও, আবার ওই ক্লাস শেষে জয়েন করো। 201 কেউ বাকি আছো? তানবীর 243। হ্যাঁ। Assalamu alaikum. I am Junaid May, ID 201342443, and my presentation topic basic principle of spectroscopy. Next slide. Introduction. Spectroscopy is the study of interaction between electromagnetic radiation and matter. It is a powerful tool for understanding and structure and composition of materials and for identifying and quantifying substance. Spectroscopy is used in wide range of fields including chemistry, physics, biology and medicine. Next slide. Spectroscopy methods are differing. There are many different spectroscopy methods available for solving a wide range of analytical problems. Species to be analyzed, such as molecular or atomic spectroscopy, the region of the electromagnetic spectrum used in the analysis. Next slide. Types of spectroscopy: ultraviolet, visible spectroscopy, infrared, nuclear magnetic, atomic observation spectroscopy, mass spectroscopy. Next slide. Application of spectroscopy: chemical analysis. Spectroscopy can be used to identify and quantify substance in a sample. Structural analysis: it can be used to determine the structure of molecules. Material science: spectroscopy can be used to study the properties of materials such as their composition, purity, and crystallinity. Environmental monitoring: it can be used to monitor the presence of pollutants and other contaminants in the environment. Uh, Medicine diagnosis: spectroscopy can be used to diagnose disease. Next slide. And the interaction of radiation and matter. If matter is exposed to electromagnetic radiation, infrared light, the radiation can be absorbed, transmitted, reflected, scattered, or undergo photomoluminescence. The complement of the absorbed light gets transmitted. The color of an object we see is due to wavelengths transmitted or reflected. Other wavelengths are absorbed. In spectrochemical method, we measure the absorbed radiation reaction. Next. Conclusion: spectroscopy is a powerful tool for understanding the interaction of electromagnetic radiation with matter. It has a wide range of application in chemistry, physics, astronomy, and other fields. Thank you. Assalamu alaikum. হ্যাঁ, শুরু করো।
Assalamu alaikum everyone. Welcome to my presentation. Myself T.M.Hridoy, ID 202341123. My presentation topic: identify food adulteration in spices using thin layer chromatography. These contents I will cover in my presentation. So first, introduction. Spices are an essential part of many cuisines around the world. They add flavor, aroma, and color to food. However, spices can also be adulterated with various substances such as synthetic dyes, fillers, other spices of low qualities. Adulterate, Adulteration can reduce the quality of spices and may even be harmful to human health. So first, I will discuss about thin layer chromatography. In this picture, we can see a result of thin layer chromatography. So in thin layer chromatography, the following materials are required. The materials are thin layer chromatography plate, a mobile phase, sample solution, micropipette, developing chamber, but visualization reagent such as many chemical compounds or ultraviolet rays and known adulterants. It's optional. So now let's know the procedure of thin layer chromatography. So first, step one, prepare the thin layer chromatography plate. So in this step, a pre-coated plate is used, and stationary phase is usually silica gel or alumina. The mobile phase is a solvent or mixture of solvents that chosen based on the components that are being separated. The components means the spices. Second step, prepare the sample. We need to prepare the spice samples. So the spice sample is dissolved in a suitable solution. A small amount of the sample is applied to the plate by using a micropipette. In third step, develop the TLC plate. So the TLC plate is placed in a developing chamber containing the mobile phase. The mobile phase travels up the plate by capillary action, separating the different compounds in the sample. Fourth step, visualize the TLC plate. The TLC plate can be visualized under ultraviolet light or by staining with a suitable reagent. The different component in the sample will appear as spots on the plate. And last step, identify the adulterants. The spots on the TLC plate can be compressed to the spots of known adulterant to identify them. So it is an example of a TLC uh, experiment. In this experiment, uh, uh, they took samples turmeric powder and they follow the procedure and they found metanyl yellow. We can see the RF value and the TLC plate in the picture. So there are some common adulterants in the spices that can be detected by the thin layer chromatography uh, technique. So first, synthetic dyes. Synthetic dyes are often used to give spices a more intense color. The dyes can be harmful to human health and are banned in many countries, also in our Bangladesh. So some common synthetic dyes are used such as metanyl yellow, Sudan dyes or tartrazinic. Next, the fillers. Fillers are used to increase the bulk of the spices and make them appear more profitable. Some common fillers used to spices include starch, sawdust or scents. And next, other spices. Other spices can also be adulterated with other spices of low qualities. For example, a cheap grounded ginger may adulterate with sawdust and ground turmeric. So here are the advantages and disadvantages. There are several advantages such as it is easy to use and learn, it is fast, a small amount can be detect and it is relatively inexpensive. And with the advantage, there are some disadvantages such as limited ability to separate similar components for the RF value, small sample size limitation,
it is not fully automated, and so on. So in conclusion, I can say that thin layer chromatography is a simple and effective technique for identify food adulteration in spices. It is a good screening tools for detecting adulterants, but it is important to confirm the result using other methods such as HPLC or UPLC. Thank you. Thanks for the attention. হৃদয় কত মিনিট বললা? করছে। স্যার একটু বড় তো একটু টাইম লাগছে স্যার। নেক্সট। সাফা। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার স্লাইডটা আমি প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছিলাম, করি? আবার ডিসকানেক্ট করতে হবে। জি স্যার। আবার এটা ইয়ে করে আবার তোমার প্রেজেন্ট করতে হবে। তুমি ফোনে না কম্পিউটারে? ল্যাপটপে স্যার। আচ্ছা করো। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার দেখা যাচ্ছে তো, তাই না? এখনো না, হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে। Assalamu alaikum. This is Isra Jahan Safa. I'm going to present the presentation which topic is HPLC. HPLC, which stands for High Performance Liquid Chromatography. I would like to start my presentation with the introduction about what is high performance liquid chromatography. It is an analytical technique used for the separation of compounds soluble in a particular solvent. HPLC is now one of the most powerful tools in analytical chemistry. Now, principle of HPLC. High performance liquid chromatography is principle based on absorption as well as partition chromatography is depending on the nature of stationary phase. If stationary phase is solid, principle is based on adsorption chromatography, and if stationary phase is liquid, principle is based on partition chromatography. Now the type of HPLC. There are four types of HPLC, which is normal phase, reverse phase, ion exchange, extension, exclusion. Normal phase, separation of polar analytes by partitioning onto a polar bonded stationary phase using non-polar mobile phase. Reverse phase is the separations of non-polar analytes by partitioning onto a non-polar bonded stationary phase using polar mobile phase. Ion exchanges, separation of organic and inorganic ions by their partitioning onto ionic stationary phases, and size exclusions, also called as a gel filtration chromatography, separation of molecules based on their size. Now the components of HPLC. There are nine components of HPLC. High performance liquid chromatography is frequently used in chemicals, pharmaceutical, environmental and food beverage industry. In this technique, the analyte passes within a solvent through a chromatography column under a very high pressure. In this case, we have a sample injector through which sample is injected. There is a degress and pump which channels the fluid through a HPLC column under a very high pressure in passes through a detector where the detector happens. When the flow stream passes through the detector, there is a particular wave by which the detector can detect the overall analyte. Application of HPLC in food analysis. HPLC plays a crucial role in the field of food analysis, offering precise the reliable methods of determining the composition of various food samples. Here are the key applications of HPLC in food analysis. These are the food composition, food additives, food toxin, chemical residues, food adulterations, etc. Now the advantages. The advantages of HPLC is it is a high sensitivity, high resolution, quantitative accuracy, and it has a very good speed. The disadvantage of HPLC is HPLC can be very costly, requiring large quantities of expensive organics. It is complexity. It has complexity. HPLC does have low sensitivity for certain compounds. Now I would like to conclude my presentation with the importance of HPLC. The importance of HPLC is analytical chemistry in underscored by its adaptability,
precision, speed, wide-ranging applicability across diverse scientific disciplines. These are the resources that I have used for this presentation. Thank you. থ্যাংক ইউ সময় মতো শেষ করার জন্য। পরে হামিদা, পরে কে? স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমারটা কি আমি প্রেজেন্ট করব নাকি হৃদয় করবে? পিসি থেকে আসো? জি স্যার। হ্যাঁ করো, তুমি নিজেই করো। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। I am Fahmide binti Ilyas. Today I will present quantitative analysis of vitamin C in different fruits. Before going to analysis vitamin C, we have to know about vitamin C. Vitamin C, also known as ascorbic acid, is an essential nutrient that plays a vital role in various bodily functions, including immune system support, collagen production, and iron absorption. It is a water soluble vitamin that can't be synthesized by the human body and must be obtained from dietary sources. We also have to know about quantitative analysis method. This is a method used for determining the amount of a chemical in a sample. There are several methods for quantitatively analyzing vitamin C in fruits. Most common methods are iodometric titration and burette method. Well, now we will talk about iodometric titration. This method involves titrating a sample of fruit juice with iodine solution until a blue color endpoint is reached. The amount of iodine used is inversely proportional to the vitamin C content of the sample. Then the second one is burette method. It involves reacting vitamin C with burette reagent to produce a purple colored complex. The intensity of the color is measured spectrophotometrically and is proportional to the vitamin C content of the sample. Here we can see that uh, gu- here I can talk about different fruits of vitamin C content. In this slide, we can see that guava contain the maximum amount of vitamin C, which is 126 milligram per 100 gram. On the contrary, banana contain the minimum amount of vitamin C, which is 8 milligram per 100 gram. For our daily life, the recommended daily intake of vitamin C is 9 milligram for men and 75 milligram for women, and we can intake from the amount from these fruits like kiwi, strawberry, orange, papaya, grapefruit, pineapple, apple, etc. Then we have to know which factors affecting vitamin C. Several factors affect the vitamin C content of fruits, including variety, maturity, storage, cooking. If we talk about variety, different varieties of the same fruit can have different vitamin C content. And then maturity. Regarding maturity, ripening fruits generally have a higher vitamin C content than unripened fruit. Storage conditions such as temperature and light exposure can affect the vitamin C content of fruits. And the last one is cooking. We know that cooking can destroy some of the vitamin C in fruits. In conclusion, vitamin C is an essential nutrient that plays a vital role in human health.
By consuming variety of fruits, people can ensure they are getting enough vitamin C to meet their daily needs. Thank you so much. That's all from me. আচ্ছা, একটু ওয়েট করো। তোমার শুরুর দিকে একটা সাইটে যাও তো। একদম শুরুর দিকে। স্যার এটা হ্যাঁ, তুমি তোমার টাইটেলটা কি ছিল? স্যার টাইটেল ছিল হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস অফ ভাইটামিন সি ইন ডিফারেন্ট ফ্রুটস। সেখানে সেখানে তুমি কয়টা মেথড ডিসক্রাইব করছো? স্যার আমি এই দুইটা মেথড পাইছি, আর কোনো মেথড পাইনি। ভিটামিন সি ডিটারমিনেশনের মোটামুটি ৮ থেকে ১০টা মেথড আছে। মানে স্যার সরি এগুলা স্যার তো আমি হচ্ছে টাইট্রেশন। তুমি ইউভি দিয়ে করতে পারো, টাইট্রেশন করতে পারো। এখানে যেটা বলছে যে এটা তো হচ্ছে প্রেজেন্স টেস্ট, মানে তোমার এই যে ডান পাশে যেটা, এটা কি কোয়ান্টিটেটিভ না কোয়ালিটেটিভ টেস্ট? স্যার এখানে হচ্ছে আমি বায়োরেট মেথড যেটা বলতেছে, এটা কি কোয়ান্টিটেটিভ না কোয়ালিটেটিভ? স্যার আমি যখন হচ্ছে সার্চ দিছিলাম গুগলে তখন এই দুইটাই পাইছিলাম। আমি এখন সার্চ দিলে তো হাজার হাজার আসবে। এইচপিএলসি দিয়ে করা যায়, ইউভি দিয়ে করা যায়, অনেকগুলো আছে। অ্যাটলিস্ট ৩-৪টা মেথড বললে একটা কথা ছিল। এখানে তুমি দুইটা মেথড দিছো। ওকে, আয়োডোমেট্রিক টাইট্রেশন ঠিক আছে, এটা আমি ধরে নিচ্ছি। এটা খুবই কমন এবং পপুলার একটা মেথড। কিন্তু বায়োরেট মেথড যেটা, সেটা কোয়ান্টিটেটিভ না কোয়ালিটেটিভ? আমাকে শুধু এতটুকু বলো। আমি এই মেথডটা মানে জানি না, কিন্তু তোমার ডেসক্রিপশন মনে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা কোয়ালিটেটিভ মেথড, কোয়ান্টিটেটিভ না। তোমার পুরো স্লাইডে বাকি যা ছিল ছিল ঠিক আছে, কিন্তু টপিকস এর সাথে ইনভলভ ছিল এই একটা মাত্র স্লাইড। বাকি এই যে কোন কোর্সে কত ভিটামিন সি থাকে এটা তো আমার দেখা দরকার নেই। এটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার সময় খেয়াল করে তারপরে জমা দিও। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম। নেক্সট মিম্মা হ্যাঁ আছি। প্রেজেন্ট করব আমি। প্রেজেন্ট কর। হ্যাঁ কর। Assalamu alaikum. This is Mimma Tabassum Madhubi, ID 202343440. My presentation topic is characterization of food component using FTIR spectroscopy. Next slide. First of all, we have to know what is FTIR spectroscopy. Fourier transform infrared technology has substantial potential as a quantitative quality control tool for food industry. In the next slide, here we can see a FTIR spectrometer instrumentation. There consist four major part: a light source, an interferometer, a sample chamber, and a detector. First, the energy goes from the source to the beam, which split the two part. One part is transmitted mirror, and other is moving mirror, and reflected to the fixed mirror. In the next slide, FTI spectroscopy application for meat. And there are three changes is the of the application: microbial change, chemical change, adulteration. Microbial change is the food spoilage is caused by growth of microorganism which produce spoilage bacteria pathogen. The chemical changes is included that the perform which cooking protein and lipid, and adulteration is food quality that take place deliberately, that spices and identification, determination of non-meat ingredient, differentiation of fresh and frozen meat. In the next slide,
FTIR has been extensively used in microplastic pollution that present in sediment, water, biota, wastewater treatment plants, salt, and and air, and further classified to characterization and identification, weathering and aging, ecotoxicology, analytic method, and further challenges. In the next slide, characterization. FTIR analyzes to used in identify and characterize unknown material. It identify contamination and identify additive after extraction from polymer matrix. তোমার অডিও Next বন্ধ slide. হয়ে গেছে, এই স্লাইডটা শুনতে পাইনি। স্যার আমি বলতেছিলাম তো। অন্য কেউ স্যার শুনতে কোথা থেকে পারছো? স্যার কোথা থেকে শুনতে পারেননি? এই স্লাইডটাই ক্যারেক্টারাইজেশন। Oh, characterization is FTIR analysis is used to identify and characterize unknown material, identify contamination, and identify additive after extraction from polymer matrix. FTIR used in food industry to the FTIR spectra of certain vegetable oil, for example, is determine different category of variety of olive oil and measure how they react with environment. So thank you, sir. That's all from me. আচ্ছা, এখানে দাঁড়াও, ওর সাইটটা ওপেন করো। আচ্ছা, এইখানে যে 4 নম্বর স্লাইডটাতে আসো, জি স্যার। এটা কি অ্যাপ্লিকেশন ছিল? স্যার এটা হচ্ছে স্যার যে আমি যে ফুড অ্যানালাইজ করতে যাচ্ছি যে এফটিআই এর মাধ্যমে ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে যে চেঞ্জগুলো হয় আর কি, মানে এফটিআই এর মাধ্যমে যদি আমি কোনো ফুডকে ডিটেক্ট করতে চাই বা ফুডের, স্যার এটাই কি কি মাইক্রোবিয়াল চেঞ্জ হয় মিটের মাধ্যমে। তোমার পুরো কনসেপ্টটাই হচ্ছে ভুল হয়েছে আমার যতটুকু আহ, মানে বুঝতেছি আমি। স্যার তুমি এই হয়তো জন্যই স্যার কালকে আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম যে আমি এই টপিকটাই বুঝতে পারতেছিলাম না। এটা খুব সিম্পলি এক ধরনের স্পেকট্রোস্কোপি। আপনি বলেছিলেন যে জাস্ট মানে যে ইনস্ট্রুমেন্টেশনের মানে মেকানিজমটা আছে এটাই বলতে বলছিলেন শুধু। মেকানিজম এবং তোমাকে বলছিলাম অ্যাপ্লিকেশনের কথাটা বলছিলাম, কোথায় স্যার কোথায় অ্যাপ্লাই। অ্যাপ্লিকেশন বলতে আমি শুধু এটাই পাইছি, আর কিছুই পাইনি। হ্যাঁ, এটা তো অ্যাপ্লিকেশন। আচ্ছা, জি তুমি স্যার। ইনস্ট্রুমেন্টেশনটাতে যাও। জি স্যার। হৃদয়, এর আগের স্লাইডে এইটা স্যার। এটার আগেরটা 3 নম্বর স্লাইড। আচ্ছা, এই যে এখানে ইনস্ট্রুমেন্টেশনে আমরা সিম্পলি যেটা কি করছি, এটা জি স্যার। ইউভির মতো, সেম এজ ইউভি। আমরা হচ্ছে এক ধরনের স্পেকট্রা দিচ্ছি এর মধ্যে। আহ, এটা হচ্ছে ইনফ্রারেড স্পেকট্রা। ইনফ্রারেড স্পেকট্রার একটা অন্য ভাষা ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম ইনফ্রারেড রে ইন আইআর ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম। এখানে ইনফ্রারেড স্যার এটাকে আমরা আপনি যে আপনি অ্যানালাইজ করতে বলেছিলেন তো কালকে, এর জন্য আমি অ্যানালাইজই করলাম জাস্ট এর জন্য। হ্যাঁ, এখানে ঠিক আছে, ইনস্ট্রুমেন্টেশন ঠিক আছে, কিন্তু তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা তো একটু ঝামেলা এইখানে। আচ্ছা, ওই ফিগারটাতে যাও, ওই যে 6 নম্বর স্লাইডটাতে। তোমাকে গতকাল আমি বলছিলাম যে এটা মূল কাজ হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ বের করা। আমি ওই ওয়ার্ডটা শুনতে চাচ্ছি না। এটা কালকে তোমাকে ফোনে আমি বলছি যে এই অ্যানালাইসিসের একটা মূল টার্গেট হচ্ছে যে ফাংশনাল গ্রুপ বের করা। এবং ফাংশনাল গ্রুপ বের করলে আমরা যে কোনো সময় যে কোনো কন্টামিনেশন বের করতে পারি, যে কোনো স্ট্রাকচারের মধ্যে কি আছে না আছে এগুলো বের করতে পারি। এটাই হচ্ছে এটার মূল কাজ। ইয়েতে যাও তো, হৃদয় 6 নম্বরটাতে যাও। হ্যাঁ, এখানে যে যেরকম একটা স্পেকটা আছে, আমি যদি খুব সিম্পলি তোমাদের আইআরএ এটা পড়ানো হবে না খুব সম্ভবত, যে আমি যদি তোমাকে খুব সিম্পলি বলি যে এগুলো হচ্ছে এক ধরনের স্পেকট্রা। এবং এইখানে যে পিক গুলো আছে এই পিক গুলা হচ্ছে বিভিন্ন ফাংশনাল গ্রুপ, যেমন কার্বন অক্সিজেন, কার্বন হাইড্রোজেন, কার্বন অক্সিজেন হাইড্রোজেন, কার্বন নাইট্রোজেন। বিভিন্ন ধরনের যে বন্ড, এই বন্ড গুলা হচ্ছে এই পিক গুলা ইন্ডিকেট করে বিভিন্ন। তোমার এখানে এক্স অ্যাক্সিস তুমি দেখাও নেই, এক্স অ্যাক্সিসের সাথে চেক করে। এবং এই দেখো ডান পাশে
তোমার হচ্ছে এটাকে তো ইয়ে বলে, ট্রান্সমিটেন্সের সাথে হচ্ছে ইয়ে আছে। এই ডান পাশের যে পার্টটা, হিজিবিজি পার্টটা, এই হিজিবিজি পার্টটাকে বলা হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিজিয়ন। যাই হোক, এটা তুমি যখন অ্যাসাইনমেন্ট দিবা এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করে দিও। এই ফাংশনাল গ্রুপ, তারপরে হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিজিয়ন এবং ফাংশনাল গ্রুপগুলা কি, মানে এখানে খুব সিম্পল যেটা যদি আমি বলি, অত ডিটেল তোমার যাওয়ার দরকার নেই, যে কার্বন অক্সিজেন বন্ড থাকলে একরকম হবে, ট্রিপল বন্ড থাকলে সে একরকম পিক, মানে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পিক দিবে। আর এখানে তোমার যে স্পেকট্রাটা আছে, এই স্পেকট্রা এরকম দেওয়া হবে না, তোমার এক্স অ্যাক্সিস সহ একটা স্পেকট্রা দিতে হবে। সেটা তুমি যখন অ্যাসাইনমেন্ট দিবা এই বিষয়গুলো খেয়াল করে রাখবে। এবং এটার অ্যাপ্লিকেশন, যে এটা বেসিক্যালি একটা আমরা ফুডে কোন কোন জায়গায় apply করতে পারি। মানে ইন্ডাস্ট্রি বেস তোমার চিন্তা করতে হবে না, তুমি চিন্তা করবা হচ্ছে ওভারঅল, যে ওভারঅল কই কই। হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রি একটা পার্ট, ইন্ডাস্ট্রিতে এই ধরনের অ্যানালাইসিস খুব কম ক্ষেত্রেই করা হয়। ইন্ডাস্ট্রি থেকে রিসার্চের ক্ষেত্রে এই ইনস্ট্রুমেন্টেশনটা বেশি দরকার। কারণ ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন লাগবে। ফুড অ্যাপ্লিকেশন বলতে যে শুধু ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করে সেটা না, রিসার্চ ডেভেলপমেন্টেও দরকার হয়। তো এটার অ্যাপ্লিকেশনটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অনেক বেশি। এগুলা অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে থাকে। ওকে স্যার, এরপরে থ্যাংক ইউ। নেক্সট। নেক্সট অর্পা। হ্যাঁ, আমি প্রেজেন্ট করব। Assalamu alaikum. Myself Shanvita Karpa, IT 2023434. Today my presentation topic is analysis of food microorganism using confocal laser scanning microscopy. Here are my content. So now I explain what is confocal laser scanning microscopy. Confocal microscopy, most frequency confocal laser scanning microscopy is an optical imaging technique for increasing optical resolution and contrast of a microgram by means of using a special pinhole to block out of focus light in image formation. In easy way, we can see confocal means that the image is obtained from the focal plane only. Any noise resolution from sample thickness being removed by um, that. Then here are my principle. The basic principle of confocal microscopy is that is illumination and detection optic are focused on the same detection limit scope, which is moved over the sample to build the complete image on the detector. Confocal technique is able to measure the surface height, converting conventional image into optical selection, where the signal is preserved for those areas within the depth of focus of the object. Here are a diagram of confocal laser scanning microscopy. My first point is laser. Laser used to illuminate the focus in CLSM experiment. Laser line can be chosen via the selection device and the um, match with the sample. Then two is beam splitter. These filters separate the excitation laser. These filters separate the laser light from the light emitted from sample. It ensure to see the direct light of a sample. Then scanner. This unit is based on two or more mirror which guide the focus laser beam across the sample specimen. Then objective lens. These are the heart of the microscope and primarily determine the optical image formation and the resolution limit of microscope. Z control.
This is one of the key components of CLSN that enable to contract 3D image. It allows to focus on focal plane with the sample pinhole. This is an adjustable iris in the intermediate image plane. It includes most of out-of-focus light from acquired image and though provide optical selection capacity. Then হচ্ছে photomultiplier tube. This highly sensitive detector color the this is highly sensitive detector for sample. It basically transforms a light signal into an electrical one that is recorded by a computer. Then here are my working process. Confocal microscopy is light from a laser through the objective of a standard light microscope to extract a specimen with a narrow plane of focus. These laser commonly employed in laser scanning confocal microscopy are high intensity monochromatic light source. Here are advantage and disadvantage. Advantage provides the ability to collect clear images from a thin section of a thick sample with low background and minimal out of focus. Allow in-depth analysis of biological structure without killing, damaging the biological structure. Disadvantage is harmful. It is harmful for nature. High intensity laser irradiation of living cell and tissue. High quality image may require signifying acquisition time. So lastly in conclusion, the confocal laser scanning microscopy are distinguished by their high spatial and temporal resolving power. Confocal microscopy is a very useful to detect the microorganism. They clearly out from classical light microscope, especially by their excel resolution, a quality that enables used to acquire optical section of a specimen. That's all from me. Thank you. দাঁড়াও, আমার অনেকগুলা কোশ্চেন আছে। তুমি ইয়ে করো, একদম শুরুর দিকের স্লাইড গুলোতে যাও। Sir, টোটাল প্রেজেন্টেশনটা তুমি কি কোনো কনফোকাল লেজার স্ক্যানিং মাইক্রোস্কোপিক ইমেজ দেখাইছো কিনা? জি স্যার, বুঝি নাই। বললাম যে টোটাল তোমার প্রেজেন্টেশন আমরা কনফোকাল লেজার। হ্যালো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, এখন শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, কতক্ষণ আগে আমার আমার দাবি যেটা সেটা হচ্ছে যে কনফোকাল লেজার স্ক্যানিং মাইক্রোস্কোপিতে তো আমি মাইক্রোস্কোপিক ইমেজ তুলবো, রাইট? তুমি তো একটা জটিল মেকানিজম একটা ছবি দেখাইলে কিভাবে ছবি আসে না আসে। হ্যাঁ, কেন আমরা এটাকে লেজার স্ক্যানিং মাইক্রোস্কোপি বলতেছি সবই বুঝলাম। আমার কথা হচ্ছে যে এটা যে ছবি তুললে ছবিটা দেখতে কেমন আমি সেটা দেখতে চাই। স্যার মানে এখানে আমি যতবারই সার্চ দিছি সব এমন টাইপেরই ডায়াগ্রাম আসতেছে হচ্ছে কনফোকাল লেজার স্ক্যানিং মাইক্রোস্কোপি, সবগুলোতে সেমই এরকমই ডায়াগ্রাম বেসিক ছিল। ডিফারেন্স আমার কথা হচ্ছে যে যেমন একটু আগে যে স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি বললো, সে বলল যে এটা হচ্ছে আমরা কি করি একটা ইলেকট্রনের স্যাম্পলের উপরে ফেলি, সেই ইলেকট্রন গুলা বিভিন্ন দিকে ছড়ায় টড়ায় বিভিন্ন দিকে যায়, সেই কোন দিকে কিভাবে ছড়াইলো সেটা আমরা হচ্ছে ডিটেক্ট করি, তারপরে আমরা একটা সফটওয়্যারের সাহায্যে ছবি ক্রিয়েট করি।
জি। স্ক্যানিং ইলেকট্রন বললো সেটা তো তোমার হচ্ছে কনফোকাল লেজার স্ক্যানিং, তাহলে তোমারটা কেমন দেখা যাবে? পার্থক্যটা কি? আমারটা আমি হচ্ছে সেটাই জানতে স্যার, চাই। জি আমারটা হচ্ছে যে একটা স্যাম্পল থাকবে, ওইটার ভিতরে আমার লেজার যে লাইটটা, মানে লাইটটা লেজারের মাধ্যমে ওইটার উপর ফোকাস হবে, কিন্তু আর পিন হলে, জি স্যার, হ্যাঁ বলো। আর পিন হোলের মাধ্যমে হচ্ছে যে আমার আদার্স কোনো লাইট ভিতরে আসতে পারবে না, ওইটা হচ্ছে একদম অফ করে দিবে। এই জন্য এই লেজারের মাধ্যমে আমরা ভিতরে যে কোনো মাইক্রো অর্গানিজম আছে নাকি, কোনো ব্যাকটেরিয়া আছে নাকি, ওইটার আমরা একদম ক্লিয়ার, একদম যে 3D টাইপের পিকচার পাবো। এখানে যদি মানে লো ব্যাকগ্রাউন্ডও হয়, ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাকও হয়, তাও কোনো প্রবলেম হবে না। আমরা ওই ফোকাসের মানে ওইটার মাধ্যমে আর কি একদম ক্লিয়ার একটা পিকচার পাবো, দেন আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে লেজার লেজার দিলে কি তোমার মাইক্রো অর্গানিজম জীবিত থাকার সম্ভাবনা আছে? মাইক্রো না, জীবিত থাকার সম্ভাবনা নেই। এটা স্যার লেজার একটা, মানে এখানে একটা ক্যামেরাও ফিট করা থাকে, যেটার মাধ্যমে আর কি ওইটা যায় ভিতরে, একটা সরু একটা। মাইক্রো অর্গানিজম যদি না থাকে তাহলে কি হবে? তোমার আমার কথা হচ্ছে যে এটা খুবই অ্যাডভান্স একটা টেকনোলজি, এটা ঠিক আছে, বাট জিনিসটা কি, এটা তো হচ্ছে তোমার বুঝতে হবে বা বুঝাইতে হবে। কেউ কি বুঝতে পারছে? আমার তো মনে হয় না, যদিও কেউ শুনতেছে না এটা আমিও জানি। যারা যে কয়জনে শুনতে যাচ্ছে তারা তো মনে হয় না কেউ হচ্ছে কিছু একটা বুঝতে পারছে। আমি তোমাকে সার্চ দিয়ে দেখাই, তুমি বললে ছবি খুঁজে পাও না, আমি তো এখানে আমি সার্চ দিলে তো লক্ষ লক্ষ ছবি আসলো। আমার স্ক্রিনটা আমি শেয়ার করতেছি। এই যে দেখো, আমি সার্চ করলে কত কিছু আসলো, কত রঙিন ছবি আসলো, বুঝা গেছে? জি স্যার, তুমি বুঝতে তো পারছি। না হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন? না এই ছবিগুলো পেয়েছিলাম আমি, কিন্তু হ্যাঁ, স্যার ভালো মতো বুঝতে পারিনি এই জন্য। এখানকার ছবিগুলো এরকমই, যেমন আমি যদি এই ছবিটা দেখাই, এটাতে হচ্ছে দেখো এটা কি জিনিস, আহ, এটা খুবই অ্যাডভান্স একটা টেকনিক, এবং এটা দিয়ে হচ্ছে আহ, চলে গেছে, দেখো, এটা এখানে যে ছবিটা আছে দেখো, এই ধরে নাও এটা একটা সেল, হ্যাঁ, সেখানে আমরা হচ্ছে লেজার কেন দিচ্ছি এবং লেজারের ফাংশনটা কি, তুমি সেই জিনিসটা বুঝো নাই, বুঝাইতেও পারো না। তোমার ইয়াটা অন করো, তোমার স্পিকারটা অফ করো, তোমার স্পিকারটা অফ করো। ওকে ওকে। হ্যাঁ, বাকিরা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে দেখো যে আমি তোমাদের যে ছবিটা দেখাচ্ছি, সিম্পলি দেখো কত কিছু করা যায়। এটা মনে করো একটা সেল, এই সেলটার বাম পাশে যে ছবিটা, এটা হচ্ছে সাদা কালো ছবি, এই ছবিটা আমরা নর্মাল লাইট মাইক্রোস্কোপ দিয়েও পেতে পারি, কিন্তু লেজার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমরা কেন করতেছি? এই ছবিটার মধ্যে এক ধরনের ডাই মিশায় দেওয়া আছে, মানে এই স্যাম্পলটার সাথে, এবং সেই ডাইটা একটা নির্দিষ্ট রঙের আলোকেই, আলো দিলেই সে এই ডাইটার সাথে রেসপন্স করবে। তার মানে আমি ধরো একটা স্যাম্পলের মধ্যে ব্যাপারটাকে আরো সোজা করে দিই তোমাদের জন্য, আমরা সেলটের কোথাও যাব না, আহ, আমরা সিম্পলি একটা পানি আর তেলের মিশ্রণে যাব। আচ্ছা, এইখানে দেখো, আহ, তো অনেক ছবি আছে, এই ছবিটাই আমরা দেখি, এই ছবিটা দেখি, এইখানে দেখো, এটা হচ্ছে একটা ইমালশন। ইমালশন মানে এটা সিম্পলি হচ্ছে আহ, পানি এবং তেল, এবং সেইখানে আমরা যেটা করছি, পানি এবং তেল, সাধারণত তেলকে হচ্ছে ইয়ে করা হয়, এখানে হয়তো প্রোটিনও আছে, আমরা আরেকটু সোজা করে দেই। এইখানে দেখো, এই যে আমরা অনেক কিছু ক্লিয়ারলি দেখতে পাই। ওয়াটার এবং অয়েলকে আমরা যদি আলাদা করতে চাই, সেখানে
এটা যদি দেখি যে আলাদা দেখা যাচ্ছে, মানে সাদাগুলো হচ্ছে পানি এবং লালগুলো হচ্ছে তেল। বোঝা গেছে? যেখানে এটা আমরা কি করছি, তেলগুলোকে আমরা একটা ডাই দিছি এবং ওই ডাইটা দেখার জন্য আমরা একটা নির্দিষ্ট রঙের নির্দিষ্ট ওয়েভলেংথের আলো দিছি। সেই আলোতেই একমাত্র এই ডাই মিশানো যে পার্টটা, মানে তেলের পার্টটা, সেই তেলের পার্টটা ওই আলোতেই দেখা যায়। তখন কি হবে যে আমার এই দেখো লাল পার্টটা হচ্ছে আমার তেল, তাহলে লাল পার্টটা দেখা যাচ্ছে, সাদা পার্টটা হচ্ছে পানি। সিম্পলি ধরো, যদিও এখানকার ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট, মানে এরকম সিম্পলি চিন্তা করো, তাহলে যেটা দেখা যাবে সেটাই হচ্ছে তোমার আহ, মানে আহ, এই কনফোকাল মাইক্রোস্কোপিক ইমেজ। এখানে আমরা যেভাবে দেখতে পাচ্ছি এটা আহ, দেখো এখানে আরো ক্লিয়ার, আমরা হচ্ছে কত রকমের কত ধরনের ছবি আমরা নিয়ে আসতে পারতেছি। এটা হচ্ছে নার্ভের ছবি। হ্যাঁ, নার্ভ সেল গুলাকে আমরা ডাই দিয়ে হচ্ছে তোমার আহ, রং করে ফেলছি এবং এই মাইক্রোস্কোপিক ইমেজ গুলা শুধুমাত্র ওই নির্দিষ্ট রঙের একটা হচ্ছে ডাইকেই হচ্ছে তোমার মানে ফোকাস সে করতে পারে এবং আমরা ওইটা খুব ক্লিয়ারলি দেখতে পাই। এইটাই হইতেছে এই কনফোকাল লেজার স্ক্যানিং মাইক্রোস্কোপিকের মজা। যে ধরো আমার তিন ধরনের সাবস্টেন্স আছে, এই তিন ধরনের সাবস্টেন্স আমি হচ্ছে রেগুলার মাইক্রোস্কোপিক ইমেজে ডিটেক্ট করতে পারবো না। তখন আমি কি করি, এই এই ছবিগুলোকে, যে এগুলা মোস্টলি হচ্ছে তোমার বিভিন্ন রকমের সেলের ছবি, এই সেলগুলোতে দেখো এখানে ব্লু আছে, এখানে হচ্ছে গ্রিন আছে। ব্লু এবং গ্রিন দুইটা হচ্ছে দুইটা আলাদা জিনিস, যেইটা আমরা নর্মাল মাইক্রোস্কোপে হয়তো দেখতে পারি না। সেটাকে আমরা এই কনফোকাল মাইক্রোস্কোপে যখন ডাই দেই, ডাই দেওয়ার পরে ও নির্দিষ্ট জিনিসটাই দেখা যাবে, আর অন্য কিছু দেখা যাবে না। এই জন্য আমার হচ্ছে লেজার লাগবে এবং যে লেজারের যে মেকানিজমটা, লেজারের যে হচ্ছে বিভিন্ন রকমের মানে ওয়েভলেংথ আছে, সেটা চেঞ্জ করে দিলেই ওই নির্দিষ্ট ওয়েভলেংথেই এই ইয়েগুলোকে দেখা যাবে, এই সাবস্টেন্স গুলোকে দেখা যাবে। তো এটা তোমাদের সিলেবাসে নাই, বাট এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস। এই ছবিগুলো আমি এক্সপেক্ট করছিলাম ওর সাইড থেকে, বাট ও, আমি যতটুকু বুঝছি ও নিজেও কিছু বুঝে নাই, তোমরাও কিছু বুঝে নাই। এটা দেখে রাখো, জাস্ট নামটা শুনে রাখো, এগুলো খুবই অ্যাডভান্স টেকনিক এবং খুবই এক্সপেন্সিভ ইকুইপমেন্ট। এগুলা যখন হায়ার লেভেলে রিসার্চ করতে যাবা তখন এগুলা ইউজ করতে পারবা, বাট নামটা শুনে রাখো, কনফোকাল লেজার স্ক্যানিং মাইক্রোস্কোপ। এরপরে কে? আচ্ছা, কে হাত তুলছে, কি বলতে চাও? স্যার এরপর আমি স্যার, রাকিব হাসান। স্যার, আমরা যারা একদম শুরুর দিকে প্রেজেন্ট করেছি তারা তো প্রায় 1 ঘন্টা 15 মিনিট ধরে প্রেজেন্ট আছে, আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা যদি দিয়ে দিতেন। সবার অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিই। আর কয়জন বাকি আছে হৃদয়? শেষ হয়ে যাওয়ার কথা না? স্যার 5 জন আছে আর মাত্র। এখনো 5 জন? জি স্যার। হায় হায়, শেষ হয় না কেন? এই স্যার আর 5 জন, তারপর শেষ হবে স্যার। আচ্ছা, অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছি। 849, 952, 1018, প্রেজেন্ট স্যার। 210, 982, রাকিব, মাইকটা একটু বন্ধ করো ভাই। 982, 982 না প্রেজেন্টেশন দিল? স্লাইড দেখা যাচ্ছে? না স্যার, আপনার স্ক্রিন অফ। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, আর স্যার। 982 প্রেজেন্টেশন দিল না আজকে? না না স্যার, স্যার, ও দেয় আজকে নাই। দেয় নাই। অর্পা নামে একজন দিল তো, না অন্য একজন? স্যার 202 এর। ও, 1023, 23 তো প্রেজেন্টেশন দিল। জি স্যার, 2 প্রেজেন্টেশন দিয়েছে স্যার। 24, স্যার টু স্যার
শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, স্যার 210। স্যার 982। ওই ছিল এতক্ষণ। 1025, Present স্যার sir. 952। 26, Yes sir. স্যার 28, 24 আছে। স্যার 1023। 23 তো হ্যাঁ আছে। স্যার 29, সবার উপরে 952। 32 কই? 1032, 32 আছে? 31, স্যার 32 তো ছিল। স্যার 32 ছিল, ওরা ইন্টারনেট তো ওই জন্য হয়তো বের হয়ে গেছে। 31 আছে? জি স্যার আছে। 37, ইয়েস স্যার। 35, ইয়েস স্যার। 38, 389, 39, প্রেজেন্ট স্যার। 41, Present sir. 43, 39, 44, 46, ইয়েস স্যার। 50, Yes sir. 51, প্রেজেন্ট স্যার। 55, ইয়েস স্যার। 56, প্রেজেন্ট স্যার। 57, প্রেজেন্ট স্যার। 58, Present sir. 60, Present sir. 69, Yes sir. 73, প্রেজেন্ট স্যার। 8, 78, 79, স্যার 79ও ছিল। স্যার 79 আছে, ও হচ্ছে ইন্টার্নশিপে তো এজন্য মনে 83, হয় মাইক অন করতে। 83, 83 ছিল? 90, 94, স্যার 90 প্রেজেন্ট আছে। হ্যাঁ দেওয়া হয়েছে। 96, ইয়েস স্যার। 97, 98, প্রেজেন্ট স্যার। 243, Present, sir. 1123, ইয়েস 1127, স্যার। Yes, sir. 28, 27. ইয়েস স্যার। 249, স্যারও আছে, হাত তুলেছে। 338, ইয়েস স্যার। 339, Yes sir. 340, Yes sir. 341, 342, 342 না প্রেজেন্টেশন দিল? 343, স্যার দিছে। 343 আছে? ছিল মেবি স্যার ফার্স্টে। 346, ইয়েস স্যার। 347, Yes, sir. 348, Yes sir. 350, 350, 351, Yes sir. 352, Yes, sir. 353, Yes sir. 354, Yes, sir. 356, 356 না ছিল নাকি সকালে আরেকটা ক্লাসে ছিল? স্যার আমাদের তো এইটাই ক্লাস স্যার, আর হয়নি তো। না না না, ওর একটা রিটেক কোর্স আছে খুব সম্ভবত 212 সাথে। সকালে ছিল? নাই। 357, Yes sir. আচ্ছা 201 এর যারা আছো তোমরা লিভ নিতে পারো, দাঁড়াও আমি ক্লাসের একটা স্ক্রিনশট। 1097 দেওয়া হচ্ছে। কত? স্যার 1097। ওটা দেওয়া হয়েছিল? নেট স্লো ছিল স্যার, শুনতে পাইনি। না, যারা ছিল বলছে তাদের তো দিয়ে দিছি আমি। স্যার আমার নেট স্লো ছিল, আমি শুনতে পাইনি আমার অ্যাটেন্ডেন্স আপনি তোমার দেখেছেন। ফ্রেন্ডরা যদি বলে দেয় তাহলে দিছি, এই জন্য তোমার ফ্রেন্ডদেরকে জিজ্ঞেস করতেছি আমি। ওটা কি দেওয়া হয়েছিল, খেয়াল করছো কেউ? না স্যার, খেয়াল করা হয় নাই।
আইডি কত? Sir, 1097. আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা প্রেজেন্টেশনে চলে যাই। রাকিব, প্রেজেন্টেশন শুরু করো। প্রেজেন্টেশন শুরু করো, দ্রুত দ্রুত, অনেক সময় চলে গেছে। স্যার 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এত সময় তো নাই। Assalamu alaikum. I am Rakib Al Hassan from NFE 202. My presentation topic is validation of analytical instrumental method. What is validation of method in chromatography? Analytical method validation is performed by the regulated laboratory and deals with the testing of significant method characteristics of ensure that under the routine use, the analytical method is the accurate, precise, specifies, and reproducible. Analytical analytical produce to be validation, identification test, quantitative test for impurities content, limit test for the control of the impurities, quantitative test of the active active moiety of the drug substance or the drug product or other selective components, dissolution testing and the determination of the particle size. Why validation? When shall verification or revalidation be done? Change in the process for the synthesis of the drug substance, change in the composition of the finished product, change in the analytical procedure, transfer of the method from the laboratory to another, change in the major pieces of equipment, instrument. Extent depends on the nature of the change, evidence of the analysis proficiency. Documentation of validation protocol, including procedure and the acceptance report, documented result, justification needed when non-pharmacopoeial method are used. If pharmacopoeial method are available, justification in included data about detailed standard test method. Here are some significant component of analytical validation. Uh, I'm broadly discussed in the next slide. Accuracy. It is normally established on the sample of the material to be examined that have been repeat quantitative accuracy. Accuracy should be established across the specified range of the analytical procedure. Precision. The precision of analytical procedure express the closeness of the agreement between the series of measurement obtained from the multiple sample of the sample homogeneous sample under the prescribed condition. Repeatably, a minimum 9 of determination coverage of specified range of the producer. Linearity. A series of samples should be prepared in the which the analyte concentration span the climate range of the procedure. If there is any linear relationship, test results should be evaluated by the appropriate statistical method. A minimum of 5 concentrations should be used. Range. It is an expression of the lowest and highest level of analytic that have been demonstrated to be determinable for the product. The specified range of normally derived from the linearity studies. Specificity. It is the ability to measure unequivalently desired analyte in the presence of the component such as experience and the impurities that may be also be expected to be present. And
Investigation of the specimen should be conducted during the validation and identification test. LOD, detection limit of the detection. It is the smallest quantity of the analyte that can be detected and not necessary to determine in a quantitative fashion. Approach, instrumental or non-instrumental, visual evaluation, single to noise ratio, standard deviation and of the response, the slope, standard deviation of the blank calibration curve. LOQ, quantitative limit of the quantitation. It is the lowest. It is the সময় নিয়ে নিচ্ছ, আর কতগুলো সাইট আছে, তাড়াতাড়ি শেষ this, করো। this is my last page. It is the lowest concentration of analyte in the sample that may be determined with the acceptable accuracy and the precision. Approach, visual evaluation, single to noise ratio, standard deviation of the response of the slope, standard deviation of the blank calibration and curve. Thank you, sir. This is all about from my presentation. এরপরে কে তাড়াতাড়ি আমাদের তোমাদের পরীক্ষা টরীক্ষা নিয়ে কি হবে এই সংক্রান্ত একটা মিটিং আছে, ওটাতে জয়েন করতে হবে। হৃদয় প্রেজেন্ট কর। তাড়াতাড়ি শেষ করো। Okay, sir. Assalamu alaikum everyone. This is Shamia Akhtar, ID 202343448. Today my presentation topic is detection of pesticide residue in fruits and vegetables using gas chromatography and mass spectroscopy. Next slide. Next slide, please. Next slide. Here is the contents of my presentation. Next slide. Introduction. Fruits and vegetables are important part of healthy diet, but they can also contain harmful pesticide residue. The detection and quantification of those residue is critical to ensure the safety of our food supply. Next slide. Here is the technique. Gas chromatography and mass spectroscopy is a powerful technique used to identify and quantify pesticide residue in fruits and vegetables. It involves separating the components of a sample mixture by gas chromatography and then identifying them by mass spectroscopy. Next slide. Application. Gas chromatography. Gas chromatography separate the component of a sample mixture based on their ability to partition between a stationary phase and a mobile phase. Mass spectroscopy. Mass spectroscopy identify the component of a sample mixture based on their mass to change the ratio. Next slide. Here is the sample preparation. At first, we select the sample, then washing and peeling, then homogenization. After that, the extraction, then solvent mixture and clean up using solid phase extraction and other techniques. Next slide. Here is the procedure of gas chromatography and mass spectroscopy method in fruits and vegetables. Weigh 10 gram of sample, added 10 ml of acetanol and added 4 gram magnesium sulfate, added 1 added ISTD solution, take accurate and mixed with a magnesium sulfate and PSA, then analysis the mass gas chromatography and mass spectroscopy. Next slide. Here is some advantage. The main features of the enhanced molecular iron are improved confidence in the sample identification, significantly faster analysis, improved sensitivity, particular for components that are difficult to analyze. Next slide. Here is the limitation. Gas and mass spectroscopy is limited to analytes that are not only volatile, thermally liable, but can also withstand the harsh partitioning condition for the gas chromatography. It is costly method. Next slide. The negative impact of pesticide residue. The presence of pesticide residue in fruits and vegetables can have adverse effects on human health, especially in high concentration, such as the organophosphate and carbamides affect the nerve system. Other may irritate skin or eyes. Some pesticides may be carcinogen. Other may affect the hormone system in our body. Here is the reference. This is the end of my presentation. Thank you, everyone. এরপরে Assalamu alaikum. My name is Izrul Islam, ID 2023435. My presentation topic electric tongue. Next slide.
Introduction: An electric tongue refers to a sensor device designed to mimic the human sense of taste. If it uses an array of sense to detect and analyze various chemical components in liquid, providing a quantitative representation of taste characteristics. E-tongue are commonly used in industries like food and beverage to assess product quality and consistency. Next slide. How electric tongue works. In an electric tongue, there are counter electrodes and a reference electrode. The current generated between the electrode or the change in the resistance of ne- is the of the electrodes is used an input for a mathematical model. With the help of computers simulations, the fast or the nature of the compound is analyzed. Next slide. Component of electronic neuron. There are devices have a sum structure of three principal component: sensory array, the equipment of emitting and receiving signals, and pattern recognition. Next slide. Advantage of electric tongue. Thus, electronic tongue offers several advantages over traditional test sensing methods. Objective and reproducible. Electronic tongues provide objective and reproducible test measurement, reducing the subjective nature of human sensory evaluations. High sensitivity liquid sample analysis. Next slide. Application of electric tongue. Food and beverage industry, pharmaceutical industry, quality control, chemical industry, cosmetic industry, beverage industry. Food and beverage industry. In food and beverage productions, electric tongues can be used to আর analyze. কনক্লুশন বলার দরকার নাই, হয়ে গেছে, তোমার কন্টেন্ট আমি পেয়ে গেছি। নেক্সট। Thank you, sir. হ্যালো আন্নি, হ্যাঁ, হ্যাঁ প্রেজেন্ট কর। ইন্ট্রোডাকশন টাকশন এগুলো বলার দরকার নাই, তুমি জাস্ট কন্টেন্টে যাও, কনক্লুশনে বলার দরকার নেই। তা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ আসছে, শুরু কর। আইডি টাইডি আমার কাছে আছে, তুমি একদম ডাইরেক্ট কন্টেন্টে চলে যাও। Introduction. Colorants are an extensive food additives group which is in general non-nutritive. Colorants are used to enhance or add color in foods and to protect light sensitive vitamins and flavors. Legally, colorants are used for adulteration purpose. Colorants can be categorized as natural and synthetic. Here we can see some maximum acceptable daily intake values for synthetic food colorant. What is HPLC? HPLC, formerly referred to as high pressure liquid chromatography, is a technique in analytical chemistry used to separate, identify, and quantify specific components in mixtures. Analysis of food colorants by HPLC. We have select the food color E104 Equilon yellow and E131 patent blue as application examples. Synthetic colors are widely used in the food processing, pharmaceutical, and chemical industries for the following purposes: to mask decay, to re-dry food, to mask the effects of aging. Sample preparation. Whereas turbid samples require filtration, solid samples must be treated with 0.1% ammonia in a 50% ethanol and water mixture, followed by centrifugation. Extraction is then performed using the so-called wool fiber method. After desorption of the colors and filtration, the solution can be injected directly into the HPLC instrument. Chromatographic conditions.
Chromatographic conditions. The HPLC method presented here for the analysis of dyes in is based on ion pairing, reverse phase chromatography, UV, etc., or where evaluated as an additional identification tool. আচ্ছা, In কনক্লুশন conclusion, বলতে হবে না, নেক্সট স্টেপ করো, আমি বুঝে নিছি। okay, sir, thank you. স্যার এটা লাস্ট ওয়ান। নাইম। Okay. Assalamu alaikum everyone. My presentation topic is handling electronic balance and pH meter. Here is the content. Now introduction. Electronic balance. Electronic balance is an instrument used in the accurate measurement of weight of materials. An electronic analytical balance, also known as digital analytical balance. Then pH meter. pH meter measure the acidity of or alkalinity of a solution. The consists of electrode that response of hydrogen ion activity and reference electrode for stability. Next slide. My next slide is about principle of electronic balance. When weighing, the sample is placed on the balance pan. The balance pan is contacted to the power supply through the sensor. প্রিন্সিপাল বলতে হবে না, তুমি ডাইরেক্ট হ্যান্ডলিং যাও, মেইনটেনেন্সে যাও এবং কি ক্যালিব্রেশন মেইনটেনেন্স কি আছে সেটা দেখাও। স্টেপ বাই স্টেপ। হ্যাঁ, ক্যালিব্রেশন দেখাচ্ছ, আর এরপরে আর কি এরপরে আছে? স্যার প্রপার হ্যান্ডলিং অফ ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স। এটা বলো, এটা বলো। Proper handling of electronic balance to ensure accurate reading electronic balance and demand careful handling। তারপর হচ্ছে counter static electricity by grounding yourself before use, minimize air current and vibration in the environment and place sample gently to prevent disturbance। Then হচ্ছে principle of pH meter। pH meter measures the acidity or প্রিন্সিপাল বলতে হবে alkalinity। না, তোমার ইয়েতে যাও, তুমি মেইনটেনেন্সে যাও, হ্যান্ডলিং আর মেইনটেনেন্সে যাও। স্যার বুঝিনি স্যার। এটা বলো, এটা বলো। Oh, proper handling of pH meter analysis and okay, always wear gloves, goggles and lab coat while handling solution। Buffer should always be read to accurate pH। Don't immerse electrodes in the buffer solution before uh, rinsing the electrodes through with uh, deionized water। Don't mix buffer with other solution or contaminant with sample। Thank you, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। শেষের দিকে যাদের দ্রুত শেষ করে দিলাম, মন খারাপ করো না, আমার এখন একটা মিটিং এ জয়েন করতে হবে। তাহলে তোমাদের প্রেজেন্টেশন শেষ, অ্যাসাইনমেন্ট গুলো তো ড্রপ করে দিবা। কত ডেডলাইন কবে দিছি? স্যার অ্যাসাইনমেন্ট তো স্যার গতকালকে ডেডলাইন ছিল স্যার। গতকালকে ডেডলাইন ছিল, তাহলে জমা দিয়ে দিছো সব। তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট প্রেজেন্টেশনের ঝামেলা শেষ, শুধু আর 3-4 মতো ক্লাস লাগবে। ঠিক আছে, ক্লাসের মধ্যে সিলেবাস টিলেবাস শেষ করে পরে হবে। আর তোমাদের পরীক্ষা টরীক্ষার ব্যাপারে ডিসিশন অফিসিয়ালি জানতে পারবা, তো এটা নিয়ে প্যানিক হওয়ার কিছু নাই। ক্লাস তাহলে এখানে শেষ। আর হৃদয়, তুমি হচ্ছে স্যার গিয়ে স্যার হ্যাঁ স্যার একটু একটা কথা বলতাম। স্যার হ্যাঁ বল। যদি ভার্সিটি হলেও কাইন্ডলি শনিবারে একটু এক্সামটা না রেখে অন্য একদিন রাখেন, আমরা খুবই ঝামেলায় পড়ে যাবো। এমনি অনেকের ওই দিন মিডের ওভারল্যাপ, আবার দুইটা কুইজ, মানে আজকে কালকে ডিসিশন শর্ট নোটিসে গিয়ে পরীক্ষা আজকে দেওয়া। ডিসিশন আসুক, কি ডিসিশন হয় সেটা দেখি, তারপরে তোমাদেরকে জানানো হবে। কালকের দিনটাও হাতে আছে, আচ্ছা, সমস্যা নেই। ওকে স্যার, ঠিক আছে। স্যার ঠিক আছে, আমি হচ্ছে ইউটিউবে আপলোড করে লিংকটা দিয়ে দিব স্যার, ভিডিও এখানে হয়ে করো, আমাকে শুধু লিঙ্ক পাঠিয়ে দিলেই হবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।